ZP elections on 12th December, counting on 14th December, announces the SEC. Code of conduct comes into effect immediately. Kokoli Canal is full of garbage. No water but more garbage, complain locals. Want immediate action. Congress alleges 300 crore scam in Goa Medical College maintenance. Want CM's Health Minister's head. Konkan police sees 4.25 lakh rupees worth illegal drugs including LSD. Arrest 41-year-old Tridev Nandi. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the details. After a lot of speculation, finally the official announcement of the ZP elections was made by the Election Commission on Saturday. The voting will be held on 12th December and counting will be on the 14th. Code of conduct is applicable immediately. The State Election Commissioner Chokaram Garg said that the election and counting will be held following all the SOPs. The elections will be held using ballot papers. The last 1 hour of the voting time will be kept for those who COVID-19 were positive and were quarantined at home. Voting will start from 8 am to 5 pm and counting from 8 am till counting complete. There will be 15 counting centers. Secretary, State Election Commission, officers on special duty, friends from media, ladies and gentlemen. Very good evening to all of you. You are aware why we have gathered today. I am here to announce the election schedule for Jila Panchayat. You are aware that elections were to be held in the month of March, but because of COVID, these were postponed. Even though all the activities before the actual conduct of poll had taken place, only the polling date was pending when these were postponed. We have fixed that poll date to be 12th of December 2020, Saturday. The poll will be from 8 am to 5 pm. The counting will be held on 14th December 2020, Monday, from 8 am till counting is complete. As you are aware, with the announcement of election schedule, the model code of conduct comes into force immediately, and it will be in force up to midnight of 14th of December 2020, the date of counting. We are going for election to 48 seats. There are total 50 seats, 25 for North Goa and 25 for South Goa. In South Goa, 24 Sankol seat, the member was elected unopposed and a notification has been issued for that. In 16 Navelim, it was countermanded because of the death of one contesting candidate. So polling will be held only in 23 constituencies as far as District South is concerned. No public campaigning will be permitted because campaigning time had already over when the election was postponed. After this, from today onwards, there cannot be public campaigning now. All our flying squads and others, they will be in field immediately. Public campaigning is not allowed, as I have said. It covers everything. It covers everything. Obviously, that is public campaigning only. Moreover, they have to, for everything, they have to apply to the returning officer. Once campaigning is over, then they are not going to give any permission for that.
The SCC said that all SOPs will be followed and those not wearing masks will not be allowed to vote. As far as COVID is concerned, all the parameters, all the SOPs which have been issued by the Ministry of Health and Family Welfare, we are going to adopt that. That you all are all aware. Some of you are not having this mask. You should have put it. So in polling day, people will be coming in the mask. They will maintain a distance of 6 feet. Then there will be sanitizers and proper washing of the hands. All those things will be taken care of by the returning officer. Detailed. Once, if you come without mask before reaching to polling station, you will be fined 200 rupees. You are not allowed to come out of your house without mask. Irshad Sheikh for Goa 365 from Altin. A Goa Medical College tender has been floated for facilities maintenance services without following any legal procedure, Congress alleged, calling it a 300 crore rupees scam. The opposition party alleged that Health Minister Vishwajit Rane and Chief Minister Pramod Sawant are involved in this scam and demanded their heads. GPCC President Girish Chodanka said JMC and other health centers will induct 156 labourers in the name of maintenance services. Earlier, this work used to be done by JSRDC with 35 labourers. There is no technical clearance, no financial provision or administrative nod for this tender. Chief Minister Pramod Sawant should give clarification on this 300 crore rupees scam within 10 days. You want to expose a scam of rupees 300 crores by BJP government, where Health Minister is directly involved and the Chief Minister is indirectly involved. Now this BJP government has issued a tender on facilities management services in Goa Medical College in the month of January. एक जानेवारीत त्यांनी एक टेंडर इश्यू केले की मेंटेनन्स टेंडर. मेंटेनन्स म्हणजे थंय फक्त लेबरर इन्वॉल्व असतात, टेक्निकल मनीस थोडे इन्वॉल्व असतात आणि ते बेसिकली करप्शन स्टार्ट जाता थंय. जेन्ना टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जाता आणि तो टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जातकर त्याचो एस्टिमेट केलो आसता. म्हणजे खंयचेय टेंडर रिलीज करचे पयलीं ताचो एक एस्टिमेट आसता, एक एस्टिमेट पयलीं तयार करतात आणि तो एस्टिमेट तयार जातकर बेसिकली एस्टिमेट रेडी जातकर तो टेंडर प्रोसेस करता. हांगा उलटा जाता. ह्यांनी एक टेंडर इश्यू केला, तुमकां डॉक्युमेंट्स सगळे तुमचे जे पावतले रोखडेच. Basically, tender is for facility management service for plumbing, electricals, gardening and audit service. हे सेम काम पयली GSIDC करताले, त्याचे एक सब कॉन्ट्रॅक्टर ते लँड करताले आणि ते हे काम करताले 2 कोटी, म्हणजे 2 करोडाचे काम ते वर्सा. आता हे टेंडर करता आसतनाच हितून विश्वजीत राणे डायरेक्ट इन्वॉल्व जाता आणि एंटायर प्रोसेस ते मॅनिपुलेट करता. सर्टन कॉन्ट्रॅक्टर डिस्क्वॉलिफाय करपाचे प्रयत्न करतात. टेक्निकल बिड्स आसात त्यो कोण नासतना ते ओपन करतात आणि ते टेंडर अमाउंट नाशिल्लो टेंडर काढून कोणाक तरी दिता. एक म्हणजे हेचो एस्टिमेट केलो ना आणि हे काम ते अलॉट करतात फॉर रुपीज 11.35 crores. ते टेंडर प्रोसेस सुरू जाता. त्या टेंडर प्रोसेसाक एक म्हणजे तेका टेक्निकल सॅंक्टिटी ना. देयर इज नो टेक्निकल अप्रुवल. देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर दिस टेंडर. देयर इज नो फायनान्शियल प्रोविजन. देयर इज नो बजेटरी प्रोविजन. आणि तेका फायनान्शियल कॉन्करन्स ना फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट. So how the health department can allow this tender to be floated at the first place? So first place, this tender itself
is illegal. It's a fraud. So we want to ask the Chief Minister, you clarify on this within 3 days. जर चीफ मिनिस्टर ह्या हेजेर आपलो स्टॅन्ड क्लियर करना, then it is assumed that the chief minister is partner along with the health minister for this fraud of 300 crores. Irshad Sheikh for Goa 365. Concon police seized 4.25 lakh rupees worth of narcotics, including 0.90 grams of LSD, 4.57 grams of charas, and 7.74 grams of ganja. Police arrested 41-year-old Tridev Nandi from West Bengal for this. ज्या जाग्यार टुरिस्ट येता आणि टुरिजमाचो बिझनेस चलता त्या जाग्यार खंय ड्रग्साचो गांजा सारकेल्या व्यसनाधीन प्रकारांचो वेवसाय चलताच अशें सगळेच जाण म्हणटाले आणि हे गोंयाक वेगवेगळ्या मेळिल्ल्या केशींनी सिद्ध जातालें. आणि आतां तर काणकोणांतल्या एका टॉर्टल रिजर्व आशिल्ल्या गालजीबाग ह्या बिचाचेर सुमार 4.5 लाखाचो गांजा आयज सकाळीं पुलिसांनी जप्त केलो. ही कारवाय काणकोण पुलिसांनी सिक्रेट इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या सोर्सांतल्यान केल्ली आसा आणि ताका लागून आता पुराय काणकोणभर वेगळ्या तरेची चर्चा सुरू जाल्या. Upon credible information, today a narcotic raid was conducted at Galjibagh between 3 a.m. to 4:30 a.m. at near church at Galjibagh, wherein one person by name Tridev Nandi, son of Tapan Kumar Nandi, age 41 years, musician by profession, presently residing at Santosh Pagi, resident of Galjibagh, Kolgini, and native of West Bengal, was caught red-handed for having illegal possession of LSD, suspected to be LSD, weighing 0.90 grams, 0.90 grams, worth rupees 4,20,000. Suspected to be charas, 4.57 grams, worth rupees 4,500, and ganja, 7.74 grams, worth rupees 800. All worth rupees 4,25,300. The accused has been arrested and presently kept in police custody. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. There is garbage dumped all over the canal, raising hackles in Kunkuli. You can see less water here and see garbage lined up on both sides of the canal too. Here are the details. Everyone have seen water flowing through canal, but here this is different. There is less water and more garbage. Both sides of the canal are full of garbage. आम्ही आता ज्या पद्धतीने इन्स्पेक्शन केला, वो जो कॅनल आसा, ही कॅनल लाईन आसा, ही सारकी सेलावली डॅमाची ही कॅनल लाईन ती सारकी कुंकळेंतल्यान सरून सामकी गेली मुखार गेल्ली आसा आणि हेचें उदक जे आसा हे फिल्डा खातीर यूज जाता. आता रिसेंटली एक पयर इनॉग्रेशन केल्ले, आमचे सीएम आयिल्ले, आमचे MLA आशिल्ले, सगळे आशिल्ले, बाबू कवळेकर आशिल्ले डेप्युटी सीएम, आणि हेनी हे जे लोकल जे पळय आसात ते कामगार तांकां घालून हे सेल्फ एम्प्लॉयड तांकां एम्प्लॉयमेंट दिल्ले आसा. आणि त्या हेजेर हे पळोवपाक गेल्यार हे जे आज पळय गार्बेज थिंगा उडयल्ली आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता हे लोकांक की ही जी गार्बेज ते पळय कॅनल लायनीक उडयतात तेणी बंद करची. सोन जे कल्प्रीट आसात तांकां धरून आमी भितर उडयतले. ही तांकां लास्ट वॉर्निंग आनी ही लास्ट शिटकावणी आमी तांकां दितात. तेणे अशें धरचें न्हू की हिंगा कोण ना. ह्या गांवचे ऑथॉरिटी आसात, हे गांवचे नगरसेवक आसात हे पळोवपाक, आनी आमी तांकां लास्ट वॉर्निंग दितात की ताणें ही जी प्लास्टीक जे हाडून जे कॅनलां उडयतात ती ताबडतोब बंद करची, ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. आमी आतां FIR लॉन्च करतले आनी हे जे कोण कल्प्रीट आसात तांकां धरून आमी भितर जेलींत उडयतले. कलेक्शन करता, पूण हे कांय इलिगल रूम्स जे कोणें पळय केल्ले आसात हे तेतूंतली गार्बेज
ही व्हरून ते थिंगा डंप करतात. आतां हांव कितें म्हणटा की आमी म्युन्सिपालिटीच्या चीफ ऑफिसराक आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो बसयला ताका सुद्दां सांगलेलें आसा की हे जे पळय रूम्स आसात तांकां तुमी पर मंथ कितें तरी एक फायन बसयात म्हणून, जेणे करून म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यू बी तयार जातलो आनीक गार्बेज मेळत थंय पडपाना, गार्बेज मेळत थिंग पडपाना. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सीओक आनी आमचे एडमिनिस्ट्रेटर आनी बाकीचे जे पळय कोण अधिकारी आसात तांकां की हेंचेर ताबडतोब एक्शन. Person traveling to Karnataka along National Highway 66 is sure to experience a bumpy and risky drive at Bali. This road doesn't look like a highway but an old cart track. The highway is in a dilapidated condition and the tar has worn off in many places. Goa 365's campaign to highlight bad condition of road across Goa is on. Today we bring before you the condition of NH66 in Bali. Bali sounds like the Indonesian international tourist destination, but the road is in sad condition. Locals say that the condition of the road has led to several mishaps and they have demanded urgent repairs of this road. Watch. आज आमी आसात NH17 नॅशनल हायवे 17 जो मडगांवच्यान कारवार वयता. आज हो जो स्पॉट आसा हो बाळ्ळी स्पॉट आसा. ह्या बाळ्ळी स्पॉटाचेर तूं रोड जर पळयलो जायत हो रोड सामको गेले कडेन आसा. आनीक आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयता हो जो रोड आसा तो रोड सामको गेले कडेन आसा. आनी हो वचपाक कारण म्हणल्यार PWDन जेन्ना पायपलायन हांगा घातली, नवी पायपलायन घालपाचें काम स्टार्ट केलें, तें काम पुरयलें बी आनीक माती घालनाका तशा थंय दवरली आनीक हो रोड आसा तो सामको गेले कडेन आसा. ह्या रोडाचेर इतले एक्सिडेंट जावन मेले कडेन सुद्दां आसात. आनी आज पळय PWD हेचेर कांयच करना. हांगाच न्हय मुखार 4 रस्त्यार जर गेले जायत थंयय रोड गेले कडेन आसा. पूण लोकांची मागणी आसा आनी आमचीय मागणी आसा सरकाराक आनी PWD मिनिस्टराक की हो रोड जो आसा हो बेगीच्या बेगीन रिपेर करता. कित्याक आतां फातर्पेची जात्रा कोमेस जावपाची आसा. फातर्प्यां 2 जात्रा आसात, एक कुंकळकान्नीची आनी एक फातर्पे कान्नीची. म्हणजे तेन्ना येरादारी चड जाताली आनी हो हायवे जाल्ले कारणान रोड अशीर आसा. हांगा बायपासाचेर अजुनूय कांय जालें ना. ह्या रोडाचेर डेली एक्सिडेंट जाता, एक दीस न चुकता एक्सिडेंट जाता. हेची दखल PWDन घेवपाक जाय आसली, पूण PWDन अजुनूय कांयच केन्ना. कित्याक रोडा सायडीच्यान पळयला खणून दवरला, पायपलायन व्हेल्या, पूण तेचेर माती घालून या डांबोर घालून कांयच केलें ना. हे लोकांच्या जिवाची खेळटात. लोकांक जे इंजरी जातात ती चड जाता, हातपांये दोके मोडटात, पूण हेचेर सरकार कांयच दिना. इवन तांकां इन्शुरन्स सुद्दां मेळपाक कुस्तार जाता जे कोण विक्टीम आसा तांकां. म्हणून आमी मागता सरकारा कडेन बेगीच्या बेगीन हो जो रोड आसा तो बेगीच्या बेगीन रिपेर करचो आनी लोकांक कांयच जायनासतना लोक बरे भशेन घर पावचे म्हणून आमी मागतात. हायवे नॅशनल हायवे आनी हे नॅशनल हायवेची जर बाळ्ळी ही दुर्दशा जर पळयली जायत जाल्यार हे रस्त्या पळोवपा जायना. ही नॅशनल हायवे काय स्टेट हायवे काय कसले हायवे ही समजना. कित्याक हो बाळ्ळी हे व्हडले टर्न आनी ह्या टर्नाचेर जायते लोक एक्सिडेंट जावन मेल्ले आहात. आनी हे रस्त्या जर दुर्दशा पळयली जायत जाल्यार साम पाडेल जाल्ली आहा. तेन्ना आमगेल्या सरकारा कडेन मागणी आहा, PWD डिपार्टमेंट, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी तांचे कडेन सगळी मागणी आहा. तशेंच लोकल MLA कडेन मागणी आहा की बाळ्ळी 4 रस्त्यार आनी हांगा हो रस्तो बेगीच्या बेगीन हे करचो. आनी हे रोड पेडे जाल्ले कारणान लोक गाडी भायर मारतात आनी एक्सिडेंट जावपाची चड चान्सीस आहा. तेन्ना म्हगेली मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन बेगीच्या बेगीन ही मागणी मान्य करून बेगीच्या बेगीन हो रस्तो सारको. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Bali. The joint venture unit between Saffron and HAL to begin helicopter spares will soon begin in Valpoi. We have placed a condition that any defense units setting up in Goa will provide 80% jobs to Goans, Union Minister of State for Defence Sripad Naik said. The Union Minister on Saturday said that the plant, which is a joint venture between an international company Saffron and Defence PSU HAL, will soon be set up at Valpoi. Naik was inspecting Verna Hux Precision, which is under the DRDO and makes bullets. Naik said that the bullet factory was set up for the first time in Goa and was taken under the initiative Make in India. Naik said that the Verna unit would soon start on a large scale after some clearance is given
and a property to stock gunpowder had already been purchased in Betul. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आज जवळजवळ हजारो कोटीची ऑर्डर आज नेवीक शीप आसतले किंवा कोस्ट गार्डाक शीप आसतले इवन एक्सपोर्ट ऑर्डर सुद्धा आमकां फॉरेन कंट्रीची सुद्धा ऑर्डर तातूंत मेळटात. त्यामुळे गोवा शिपयार्ड एक बरें नंबर 1 शिपयार्ड हें जालां आनी तें अंडर डिफेन्साच्या अंडर आसा. त्याच बरोबर आमी एक सॅफ्रॉन आणि HAL हल म्हणजे आपली जी PSU आहा ही PSU दोन्ही म्हणजे एक प्रोजेक्ट आमी वाळपय हाडटात. तो मनोहर पर्रीकार आसा त्या टायमाक तेन्ना तेंचें काम सुरू जाल्लें, परंतु कोविडाक लागून परत एकदां मिटींग जावन हो प्रोजेक्ट बेगिना बेगीन सुरू करपाचें दोन्ही कंपनीचें आमी ठरोवन घेतलेलें. परंतु कोविड-19 हो थोडोसो पयस गेल्लो आसा. परंतु पयर आमी ताका हांगाच आपोवन हाडिल्लो आमचो हलाचो जो चेअरमॅन आसा आनी तांची सगळी तयारी आसा. फक्त ही कंपनी ह्या कोविडा कारण सॅफ्रॉन कंपनी फ्रांसात जी आसा ती कोविडा लागून सगळ्यांनी ऑफिसीस शिफ्ट केले आनी परत ते आतां येवपाचे हातून येयले की ना काम आमचें सुरू जातलें. वाळपय एक बरे तरेची अशे तरेची हेलिकॉप्टराचे स्पेअर पार्ट हे जावपाची कंपनी जातली, कंपनी काम सुरू जातलें. रोजगारी बी हां रोजगार गोंयकार आहा तितूच आहा ते जे काही गोंयांक ना जाल्यारच भायले कोण आमी तातूंत घेतले हे आमचें पयलीं कंडिशन आसा. त्याच बरोबर आमी खूब इंडस्ट्रीजांक आव्हान केल्लें आसा. तुमकां सगळी वेवस्था करतात आमी डिफेन्स आसूनी आनी कितें आसूनी तुमी हांगा येयात त्यामुळे आमचो एम्प्लॉयमेंट हो प्रॉब्लेम जो आसा तो सुटू शकता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां की आमचें जें कितें प्रोडक्शन जातलें आर्मी आसतलें हें आसत त्यात तशें इंडिजिनियस जावचें आमचें स्वताचें जावचें मेड इन इंडिया जावचें मेकिंग इंडिया जावचें हो ताच्या फाटलो हेतू आसा. आनी त्याच माध्यमातून हे युनिट आज उबे जाल्ले आसा एकदम सुरू जावपाच्या मार्गाचेर आसा. काही थोड्योश्यो आपले दारू उगडार स्टॉक करपाचें हें आतां कंप्लीट पूर्ण जातलें. बेतलान तेणी जागो ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी तें सगळें क्लियर जाले नंतर हांगसर प्रोडक्शन लगेच सुरू जातलें. जवळ जवळ 80% जो एम्प्लॉयमेंट आसतलो ताणें ऑलरेडी एश्युअर केल्लें की तें गोंयकारांक दितलें म्हणून. ही एक बरी गोश्ट आसा. हांव तांचें गोंयांत स्वागत करता. जी कितें हेल्प तांकां जाय ती दिवपाची तयारी आमची आसा. Hirumale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. Weather in Goa is likely to remain dry for the next 5 days. Sky will remain partly cloudy. Maximum temperature is likely to be around 34 degrees Celsius and minimum temperature is likely to be around 23 to 24 degrees Celsius. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in minimum temperature over state. Minimum temperature was normal in Goa. The lowest minimum temperature of 22.4 degrees Celsius was recorded at Mormugao. Highlights: weather to remain dry, sky to remain partly cloudy, maximum temperature to be around 34 degrees Celsius, minimum temperature to be around 23 to 24 degrees Celsius. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV. And subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones. And keep watching Goa365.